Mu myaka gy'ataano ensi yalimu okweyawulayawula. Kino kyava ku njawukana ezaaliwo wakati wa Amerika n'amawanga agali gakola omukago ogwa Union of Soviet Socialist Republics oba USSR nga Russia yali ku mwanjo. Kale batuyinza okugamba nti zaali njawukana wakati w'amawanga g'obuvanjuba n'obugwanjuba bw'ensi. Amawanga gakyakula geesanga gali mu kattu nga gaali tegaagala kulaga ludda lwonna. Amawanga gano era geesanga tewali alwanira byetaago byago kubanga abazungu essira baali bayitadde ku kyakwolesa lyanyi. Mu lukuŋŋaana lwaliwo mu 1955 oluyitibwa Bandung Conference, amawanga gakyakula gasalawo okubaako ensonga zigasimbako essira era ze galina okugoberera. Muno mwalimu eddembe ly'obuntu, okussa ekitiibwa mu nsalo z'amawanga, okuwa ekitiibwa ebibiina ebirwanira obwetwaze, obutayingirira nsonga z'amawanga amalala, okussa ekitiibwa mu nkola ey'amateeka ssaako obuvunaanyizibwa eri amawanga amalala. It led to independence of the then colonized countries. As you know, from the 1960s and 70s were the decades of independence, and many of the African countries became independent around that period, which was spearheaded by the non-aligned movement. It was able to bring together especially developing countries to be on talking terms and also to understand one another, all the way from Yugoslavia to India to Indonesia to African countries. It was able to bring them together. The second achievement was that soon after independence, especially of most African countries during the 1960s, they were able to find an international space where they would belong without finding themselves dragged into competition and conflict between the great powers. In 1964, they set up the G77 to reflect the interests of the non-aligned countries in negotiating with the global north on economic issues. Olw'obuvunaanyizibwa amawanga gano bwe gaali gasibiddeko mu lukuŋŋaana lw'e Bandung mu 1961, omukago guno gw'amawanga ga nnampawengwa oba non-aligned movement gwatandikibwa mu kibuga Belgrade mu ggwanga lya Yugoslavia. Abeetamu omwali omukulembeze w'eggwanga lino lyennyini Joseph Tito, yali ssaaminisita wa Buyindi mu kiseera ekyo Jawahar Nehru, pulezidenti wa Egypt yaliko Gamal Abdel Nasser, owa Ghana Kwame Nkrumah n'owa Indonesia Sukarno. Mu myaka gino gyennyini egy'enkaaga waliwo ebyatuukibwako amawanga gano naddala ebweru waago. Muno mwalimu okuziyiza amawanga obutamanyira amawanga malala, okulwanyisa obusuubuzi naddala bw'amawanga, ssaako okulwanyisa ennyo enkola ey'obukabbulu yali efumbekedde mu ggwanga lya South Africa. Amawanga amalala nga China, Russia, Mexico, Argentina ne Vatican City obuvunaanyizibwa bwe galina bwa bwakalabaalaba, weewaawo nga gano gakola ebitundu 55 ku 100 eby'abantu abali mu nsi yonna. So, the observer countries, their major role is to share ideas with non-aligned movement members, but also to understand the key interests that members of NAM are pursuing when it comes to engagement with the UN. The non-aligned movement is a non-structured international institution. A non-structured institution is one where there is no permanent secretariat or structural employment base where there are people who are dedicated to doing certain things within this organization, compared to the African Union, for example, which has a secretariat in Addis Ababa, employees who do everyday work. The non-aligned movement works in rotational basis. If, for instance, Uganda is going to take over the leadership of the movement in January this year, it means Uganda is going to act as the secretary. Oluvannyuma ng'olutalo luno olw'ekimpowooze oba Cold War wakati w'amawanga naddala Amerika n'omukago gwa USSR luwedde mu Desemba 1991, omukago guno gwa NAM gwasalawo okwefumiitiriza ku mbeera eno okusobola okusalawo ekiddako. Ebimu ku byasimbako essira okutwagana n'enkyukakyuka ezaali zizze kwe kunnyikiza eby'ensuulagana mu mawanga agali mu mukago guno, okwegatta naddala mu mawanga agakyakula, ssaako okwogeza eddoboozi limu naddala nga kugeraganya n'amawanga agaakula edda nga baliko bye beetaaga. Kyokka oluvannyuma lw'eggwanga lya Yugoslavia okwabulukana mu mawanga amalala, agagaddawo tegalaba nnyo obukulu mu mukago guno, so nga ne Buyindi nayo tekyagulabamu nnyo makulu. Gye bize byeyongera mu maaso, omukago guno kati gusimbye nnyo essira ku kutumbula ebyenkulaakulana, okulwanyisa obwavu, ssaako okulwanyisa obutali bwenkanya obuyinza okuviirako okutaataaganya eby'obutebenkevu n'emirembe. Wabula wadde ng'omulamwa gussiddwa nnyo ku nsonga empya okuva ku ezo ku gwatandikira, kisangiddwa ng'omukago guno gulina okusoomozebwa kw'amaanyi naddala mu kukwatagana kw'amawanga gano olw'ebigendera okuba eby'enjawulo n'amawanga gano gye gasobola okuddukira okutuukiriza ebiruubirirwa byago. Wazoobawo n'obukuubagano bw'amaanyi mu mawanga gano ekyajjawo okuwaŋŋana ekitiibwa ng'emu ku mpagi omukago guno kwe gwatandikira. And what makes the non-aligned even much more significant are the principles: non-interference, independence of states, and ensuring that
the right to development. These are the causes of conflict. All instances of countries interfering in the domestic spaces of their countries are uncomfortable. Any instance where a state deploys its armed forces on the soil of another state is a result of some uncomfortable situation. So instances where you have Uganda's forces in Congo, Rwanda's forces in Congo, or any other forces in Congo is very uncomfortable. Mu kiseera kino wadde omukago weguli, amawanga gagulimu gafanya ku ngeri gye ganaatuukirizamu ebigendererwa byago mu ngeri ya ssekinnoomu okusinga okukolera wamu. These non-traditional threats, let me lump them together: climate change, terrorism, food insecurity, migration. These threats together are costing human life at a scale even higher than wars. Things like pandemics. Eno y'ensonga lwaki enkolagana esinga gagirina n'amawanga gaakula edda era galina amaanyi mu by'okulwanyisa n'ebyobusuubuzi nga China, America ne Russia mu kifo ky'okunyweza enkolagana yaago nga bwe gali mu kinywa ekimu. What we have now is a paralysis, as we have seen. A paralysis in Palestine, a paralysis in Ukraine, because the system that was established cannot function. The permanent members cannot agree because each of them has a veto. And this has heightened the significance of the non-aligned movement. The non-aligned movement as a force must come out now and provide the directive to resolve these conflicts and protect international law and human rights. Ssentebe w'omukago guno mu kiseera kino ly'eggwanga lya Azerbaijan obukulu bwe lyafuna mu 2019 era nga lisuubira okuwaayo entebe eno eri Uganda mu lukuŋŋaana olutandika olunaku lw'enkya e Munyonyo. Singa kituukira Uganda yakubeera ku bukulu buno okutuuka mu 2027.